وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah, I'm thankful to everyone who is here, inshallah, on the platform, especially to the people of Ikhlas and Indonesian embassy and ambassador and everyone. Jazakallah khair for this opportunity. As Brother Indra mentioned about some questions which was put forward, there is, of course, in Ramadan itself is a unique month, and the opportunity at the moment is also unique. Where, as I really liked how Brother Indra put the question forward. I don't know if he was himself or someone else, but it was really nice. With challenges, it comes opportunities also. So the sense of question, it was like, what the challenges we have in this society, what opportunities it is giving us. So that is a really great way of thinking and to see things, because Allah has given us opportunities to, to fulfill the rights of Allah subhanahu wa ta'ala and to fulfill the rights of people. Alhamdulillah, jag tackar Allah subhanahu wa ta'ala och inshallah, jag är också tacksam till alla som är här idag. Speciellt till Ikhlas-föreningen och indonesiska ambassaden och ambassadören och alla ni som är här. Så jag skulle vilja börja med de frågorna som ni har skickat, eller rättare sagt Bror Indra har skickat vidare till mig. Och som han formulerade precis också, att de utmaningar som vi har här i Sverige, vilka möjligheter ger de utmaningarna oss? Så att man ser möjligheter i utmaningar också. Det är väldigt fint tänkt och väldigt fin reflektion faktiskt. Att man ser möjligheter i utmaningar. Så det är något som muslim, som troende, alhamdulillah, att vi ska reflektera över. Att Allah subhanahu wa ta'ala, medans det finns prövningar och utmaningar, vi får se som möjligheter från Allah subhanahu wa ta'ala. En möjlighet från Allah subhanahu wa ta'ala. So alhamdulillah, without delay, I would like to go into today's agenda, today's topic. Brother Indra, you should inshallah inform me when it's time to wind up, inshallah. I have what I have today in agenda to cover, according to your questions and according to the time we are in. I have thought of covering 4 topics. One is itself Qadr, Laylatulqadr and Nuzul-ul-Quran, the second one. And the third one is about I'tikaf itself. And the fourth one is about Fitra, Zakatul Fitr or Sadqatul Fitr. So these 4 topics, inshallah, I'm planning to cover. May Allah give us ability, to do in best manner, inshallah. Så jag tänkte idag att gå igenom under dagens föreläsning med 4 olika ämnen, 4 olika områden tänkte jag prata om. Det första är Qadr, själva Qadr, Laylatulqadr, natten av Qadr, vad det är och så vidare, inshallah. Och med detta, andra ämnen som jag tänkte prata om är Nuzul-ul-Quran, uppenbarelsen av Koran, och vad finns att lära därifrån. Och sen, inshallah, om I'tikaf. Hur är det med I'tikaf och vad sägs just nu under de här rådande omständigheter? Och sen sist men inte minst Zakatul Fitr och Sadaqatul Fitr på slutet tänkte jag också avsluta med.
Det var de här 4 ämnen som jag tänkte prata om, inshallah. Och tanken är inshallah försöka förstå. Yes, Brother Indra just messaged on that we will let you know what time when is dua time, inshallah. So, Jazakallah khair. So I will let my chat be open so I can see if someone writes something, inshallah. Yes, so we, inshallah, go on to our first topic here, that is Qadr, Laylatulqadr. Now, one very important thing to know is this night is specific with Ramadan. That is for sure. That is in Ramadan. But when it is actually, that is not really known. So we will try to inshallah understand today when to seek for this night and what is the reward for this night and why it's important and why should we really make effort for it. You know, because as Brother Indra just mentioned also, because it's very blessed and it is very unique and very special night actually. But when it is, we will inshallah go into that. I would like to start with the name itself, Qadr. You know, so name itself, Qadr, name Qadr, it has many different names or many different meanings of this name. Actually, the word Qadr is very broad in meaning. It's very broad in meaning. So it is, you get many different meanings. One of the meaning you get is night of power. You know, night of power. It's a very powerful night, and it is said why it is night of power, because Allah is, because this night is special and Allah is showing His qudra, His power in this night. That's why is this night of power. And then you have night of decree. Why it is night of decree? There is one opinion there also, that is that Allah gives knowledge to angels about 1 year ahead of what will happen to people, what will happen to creation. So Allah gives the decision, Allah gives the knowledge of decision, Allah gives to angels. Now one thing to understand, it is of course before Allah created everyone, Allah decided everything and for everyone until day of judgment, and after that also it is decided. This is not that Allah decide every year. That will, if we say that Allah decide every year, it will be very wrong, because Allah's knowledge is complete and Allah has completed everything. Before the creation, Allah has completed. Noon wal qalami wa ma yasturun. The second chapter in Tabarakallazi in 29th, second surah in 29 juz, it is teaching us Noon wal qalami wa ma yasturun, that everything is decided, it is written. But what is there, that night of decree? Then what is the meaning? Then it is explanation for us to understand. One explanation is that the knowledge is given to angels. Of 1 year ahead, the knowledge is given to angels. That's why night of decree. Then it comes night of narrowness, Qadr, night of narrowness. Why is night of narrowness? Because angels comes in such numbers, large numbers, that the earth, this world of ours, become very narrow for them, very tight for them. Because it is in Quran, خَيْرٌ مِّنَ الْفِشَارِ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ. Allah reveals and Allah sends angels down. So they come in such a large numbers that the actual, this place, this world becomes very narrow for them. So Laylatulqadr also in the meaning of Qadr, you know, very tight, something tight. So the world itself become tight and narrow for them. That is also one meaning. Then you have meaning of decree, which we went through. Then you have meaning of power, when we, alhamdulillah, we went through. So it has quite few different meanings actually, you know. So this is very special night. The meanings are quite few different meanings. Så jag skulle vilja börja med själva namnet Qadr. Vad Qadr är egentligen. Så själva namnet Qadr, det är i sig, den har flera meningar. I sig, den här namnet har flera meningar. En av dem är allmaktens natt. Och
att allmaktens natt, för den här natten är helig och speciell och väldigt välsignad natt. Därför också den kallas för allmaktens natt. Det är en tolkning. Sen finns det en tolkning att Allah subhanahu wa ta'ala visar Allahs makt i den natten. Allahs qudra. Så därför allmaktens natt också. Sen finns det också en annan mening till det, att det är natten som är trång. Varför är den trång? Jo, det sägs tanazzalul malaikatu war ruh, that Allah sends angels down. Allah skickar änglarna ner till jorden, och därför den här jorden blir väldigt trång för dem. De kommer i så stor grupp att det blir trångt för dem att vara här. Så de kommer i så stora grupper till jorden. Det är också en tolkning av qadr. Varför qadr? Namnet qadr. Sen finns det namnet av natten av öde. Att Allah bestämmer ödet för oss. Nu en fråga kommer hit. Om Allah bestämmer för oss ödet, var det inte bestämt tidigare? Bestäms det varje år? Hur är det? Om vi tar den meningen att Allah bestämmer varje år, det blir fel, helt fel. För Allahs kunskap är komplett. Allah har redan bestämt för oss vad som kommer ske innan Allah skapade oss, innan Allah skapade hela det här systemet, jordklotet och allt det här universum. Så den versen i Koranen lär oss, Nun wal qalami wa ma yasturun, that Allah has written from beginning. But the one men, en tolkning som vi kan hitta här är att Allah subhanahu wa ta'ala ger den här kunskapen av vad som kommer ske året framför oss till änglarna. Så änglarna får den här kunskap av qadr, av vad som kommer ske, ödet. Den här kunskap ett år framåt, änglarna får den. Därför det kallas för natten av ödet. Annars ödet är redan bestämt. Och Allah vet. Det är inte så att att Allah bestämmer den här natten. Nej, det är redan bestämt och Allah vet. Så, men Allah ger den här kunskapen till änglarna. Så därför natten av ödet, allmaktens natt, natten av ödet, den heliga natten och den stora natten. Så den har flera meningar. Viktigast är att förstå att det är en speciell natt. Det är viktigast att förstå. Det är en unik och speciell natt som Allah har gett oss. So, with that we go forward, alhamdulillah. That is when to seek for this night. What is the opinions? What is the call? What is the narration of Nabi sallallahu alaihi wasallam? When to seek? Now we know Laylatulqadr khayrun min alfi shahr. That this night is better than what? 1,000 months. You know, if Allah would say that this night is equivalent to 1,000 months, then it's still, you know, it's limited. You know, it's limited. It's equivalent to 1,000 months. You worship, you will get reward of 1,000 months. But Allah is mentioning this month, this night is better than 1,000 months. This night is better than, not equivalent, not less, not equivalent, better than 1,000 months. It goes way above the 1,000 months Allah is mentioning, because khayrum min alfi shahr is better than 1,000 months. So now we see this night is very special. You have a lot of reward in this night, you know. So what we should do? When should we spare our time to seek this night? Then the riwayah, the narration is that this night is in last 10 nights of Ramadan. Last 10 nights in Ramadan. That is one. You should seek for this night in last 10 nights of Ramadan. That is one. More specified in the odd nights. What is meant with odd nights? 21st, 23rd, 25th, 27th, 29th. The odd nights. More specified, you should seek for this night in the last part, in the second part of the last 10 days, which means 25th, 27th and 29th. But majority ulama, majority people of knowledge, they have opinion and they have recommendation. Don't make it to one specific night. You know, some people they just say 27th, or just some people just say 29th, or just some people just say, majority say 27th. But you shouldn't make it habit of just specifying one night. There is the opinion of majority of the people of knowledge. They say you should seek for this night in last 10 nights of Ramadan. That should be at least not even odd nights. Why not
spend 10 nights to seek for this night when you have chance for getting reward of better than 1,000 months? Why you want to, when Allah wants to give us, why we want to make it limited? So we should really make effort to seek for this night as much as possible, especially last 10 nights of Ramadan. That should be our habit. That is recommendation from the people of knowledge. Så, nu kommer vi till när ska vi söka för denna natten. Nu vet vi det är unik natt och speciell natt och till och med från Koranen, khayrum min al-fishar. Inte nära 1000 månader, inte så. Inte nära 1000 månader. Inte lika med, bättre än 1000 månader. Se hur Allah subhanahu wa ta'ala beskriver. Att Allah beskriver inte nära, inte lika med, bättre än 1000 månader. Bättre än 1000 månader, vad menas med det? Att du gör ibadah i en natt, du får belöning för mer än 1000 månader. Mer än 1000 månader på en natt. Så vilken chans vi har. Nu, de lärda säger, profeten sallallahu alaihi wasallam hadith, vi lär oss, när ska vi söka för den här natten? Det sägs, sök för den här natten när? Bland de sista 10 nätter i Ramadan. Nu, när är de sista 10 nätter? Det börjar från redan ikväll. Redan ikväll börjas den bland de sista 10 nätter i Ramadan. Så nu är det chans för oss att söka för den här natten från och med idag. Och från profeten sallallahu alaihi wasallam vi får lära 3 olika möjligheter att söka för den natten. Ena är att söka för den här natten bland de sista 10 nätter. Det är en. Det andra som specificerar ännu mer, bland de udda nätter. Bland de udda nätter. Sök för den här natten bland de udda nätterna. Det vill säga 21, 23, 25, 27 och 29. Udda nätter. Ännu mer specifikation, ännu mer specificerad, det är att den sista halvan av de sista 10 nätterna. Det vill säga 25, 27, 29 natten. Mer specificerad nu. Men vi måste förstå en sak. De lärda, majoriteten av ulama, de säger vi borde inte specificera den här natten med en natt bara. Du vet, vissa, majoriteten man hör att de gör det här med 27 natten. Okej, 27 Laylatulqadr, khalas. Det räcker för oss, det räcker. Vi ska bara fokusera där. Och annat vi lämnar. Nej, de majoriteten av ulama säger den här natten, när den är bättre än 1000 månader. Khayrum min al-fishar. Bättre, inte lika med, inte nära. Bättre än 1000 månader. Varför ska du begränsa? När Allah vill ge oss obegränsat. Allah säger khayrum min al-fishar. Inte lika med, bättre. Allah ska ge oss inshallah obegränsat. Så varför ska vi begränsa och bara dyrka en natt? Du vet, en natt bara. Nej, det räcker. Tänk också att nätterna i Sverige, speciellt under sommaren, nu den här tiden som det är 1 timme, 2 timmars natt vi har. När du ber tarawih, det är klart med tarawih. För suhur, det är kanske 1 timme kvar. 1,5 timme kvar, inte ens det ibland. Så när det är bara en timme, 2 timmar max har du kvar, varför inte ägna och ha avsett tid under de här timmarna, läsa Koran, be, bönen, omminnelse, zikr of Allah subhanahu wa ta'ala, åkallan, dua. Att göra dessa handlingar under de här nätterna. Varför inte? 2 timmar och du får belöning för bättre än 1000 månader. Tänk så att du går på jobbet. De säger jobba 2 timmar. Var hemma 1000 månader. Eller till och med du går på jobbet och du säger jobba 2 timmar, var hemma hela veckan. Då kommer du vara glad, överlycklig. Jag jobbade 2 timmar idag. Nu är jag hemma hela veckan. För jag fick betalt. Hela veckan. Allah säger dyrka 2 timmar, några timmar. Få betalt för över 1000 månader. Få belöning för över 1000 månader. Vi säger nej. Vi vill vila lite. Allah säger jag vill ge dig. Jag säger jag vill inte ha. Det är ungefär så. Arbetsgivaren säger varsågod, du får mer pengar. Vi säger nej tack. Nej, det behövs inte. Du får behålla dem. Vi vill inte ha dem. Så det är liksom Allah vill ge. Vi vill inte ha. Det är ungefär den känslan när vi inte är aktiva under de här nätterna och dagarna. So, what I would like to emphasize here, it is very important to understand this night is unique and blessed as we know.
What should we do? Allah want to give, but we don't want to take. That is in our action. Our action speaks louder than the words. You know, so we are speaking with our action. We don't want. We want to rest. And even 1 hour we get, half an hour we get, we want to sleep. It's better. It's better we sleep after Tarawih. Mashallah, khalas. We sleep and then we wake up for suhoor. But especially these 10 nights, the majority of ulama, people of knowledge, say you shouldn't specifically have one night. There's 10 nights you should spend in, doing something, reading Quran, praying, making dua, supplication, zikr, and ibadah, in different forms of ibadah. Make it so that you get reward, because Allah wants to give. It's like, you go to your workplace and they say, mashallah, now we're not talking about 1,000 months, we are talking about 1 week. You work for 2 hours or half a day or 1 day, you get paid for a whole 1 week. We will say that is very good deal. Our boss, our chief, uh, leader in the group, or in our owner of the company, giving us a very good deal. He's saying, Ramadan, I'm very kind to you. You work for this 1 day, you will get off for less rest 6 days, and you will get paid. You will say, mashallah, very good deal, because we understand fulus, we understand money. Either it's in Indonesian currency or it's Swedish currency. We understand it's very nice to get money in the bank. But we don't understand the reward Allah is saying to us. Allah is saying, you pray for a couple of hours, couple of minutes in this night, and you will get reward for 1,000 months. Not even 1,000 months, more than 1,000 months. It's like someone is telling you, you work couple of hours, then 1,000 months, whole your life you are getting pension at home. And more than pension you're getting. Even you work here, or different countries we work 60, 70 years, 50 years of our life, then we get pension, we are happy. And pension is minimum. We are happy with that also. But Allah is saying, work and do ibadah for a couple of hours, you get paid for more than your life. 1,000 months, more than 1,000 months. So this is deal with Allah subhanahu wa ta'ala. We should understand. Så nu vill jag gå in till ett väldigt viktigt del här när det gäller Laylatulqadr. Det här är rekommendation. Det är viktigt att förstå, det här är rekommendation, inget måste. Men jag skulle säga en stark rekommendation från en bror i islam till mina bröder och systrar i islam. Vad är min rekommendation? Det är så att eftersom profeten sallallahu alaihi wasallam har betonat, Allah har betonat i Koranen, profeten har betonat om den här natten, allmaktens natt, den stora natten, ödesnatt, Laylatulqadr khayrun min alf shahr. De här alla, det går inte att jämföra och beskriva i mina ord eller i någon annans ord vad den här natten betyder. Det är väldigt speciellt. Jag kan inte beskriva. Jag kan inte värdesätta den här natten med mina ord. Eller någon annan kan inte göra det. När Allah subhanahu wa ta'ala sätter Allahs ord där, Laylatulqadr khayrun min alf shahr. Och när profeten säger, man qama Laylatulqadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Det här är en hadis. Profeten sallallahu alaihi wasallam säger, den som står i natten av qadr, den som ber, den som gör ibadah, den som dyrkar Allah subhanahu wa ta'ala i natten av qadr, i allmaktens natt, i ödesnatt, den med tro och övertygelse att Allah kommer belöna och Allah kommer förlåta, och Allah kommer förlåta alla synder, dennes synder. Tänk vilken belöning du får. Du ber i den här natten, du får belöning för att Allah ska förlåta alla dina synder. Vilken belöning vi får. Så mina rekommendationer här är, om någon vill skriva eller någon vill notera ner, mina rekommendationer är, för att det finns en hadis, ahabbul a'mali ila Allahi adwamuha wa in qalla. Allah subhanahu wa ta'ala tycker om de handlingar som gör regelbundet, även om de är liten. Även om det är litet, men du gör regelbundet. Istiqama. Därför man brukar säga istiqama afzal min alfa karama. Att istiqama, det här med regelbundenhet, att man är regelbundet på något, är bättre än 1000 mirakel. Du vet, att göra saker varje dag eller varje vecka kontinuerligt hela livet, än att bara göra en dag, 8 timmar, sen är du trött. Att du ber qiyamul layl 8 timmar idag, och sen resten av veckan du lämnar till och med fard. Du lämnar fajr, dhuhr, asr, maghrib, isha, för att du har bett qiyamul layl en dag. Det där är inte istiqama. Istiqama är du gör någonting litet, men varje dag. Du fortsätter. Så vad är istiqama här? De här 10 nätterna. Jag skulle säga, gör något minimalt.
väldigt litet varje dag, kanske 2 raka. 2 raka salah, qiyamul layl, tahajjud. 2 raka varje natt, 10 nätter. Tänk en av de här natterna, det blir inshallah Laylatulqadr. Då får du belöning för att be mer än 1000 månader. Du får belöning för att du bad 2 raka i de här 10 sista nätterna med nia av intention av Laylatulqadr. Nia räknas. Vi började vår första dars också med nia avsikt. Det räknas. Du hade nia Laylatulqadr. Allah ska belöna dig mer än 1000 månader för att du bad i Allahs väg. För Allahs skull. Du sitter, sover, du får belöning för att du bad. Subhanallah. Alltså så 2 raka varje dag. Jag pratar inte om 8 och 10 och 20. Nej. Där är, om någon får möjlighet att göra mer, mashallah. Men det här är det minsta. 2 raka varje dag med den här avsikt. Om vi får Laylatulqadr, då har vi belöning för mer än 83 år. Det andra jag vill säga här. Läs lite Koran varje dag. Surah Ikhlas kanske. Du vet, föreningen Ikhlas, mashallah. Så läs Surah Ikhlas. Läs Surah Ikhlas en gång. Varje natt en gång. Det minsta. Någon vill göra mer, mashallah, jättefint. Surah Ikhlas en gång varje natt. Surah Ikhlas varje natt en gång. Och när du har läst Surah Ikhlas 10 nätter, en av de här natten kommer vara Laylatulqadr. Då får du belöning för att läsa Surah Ikhlas för mer än 1000 månader. Just 1000 månader du har läst Surah Ikhlas. Tänk vilken belöning du får. Det här var det. 3D. Gör lite dua. Be till Allah. Liten stund i den här natten. En av de här natten kommer vara Laylatulqadr. Du kommer få belöning för 1000 månader att göra dua. Vi gör idag inte 1000 sekunder. Vi gör inte dua 1000 sekunder. Vi gör inte dua några sekunder. Idag vi är trötta. Jag har ont i handen. Eller jag har inte tid. Jag måste springa. Jag har jobb. Jag måste hämta barn. Jag måste göra det. Vi har inte ens tid att lyfta upp händerna. Eller göra dua innerst inne också. Dua accepteras även om du inte lyfter händerna. Dua räknas inifrån. Från hjärtat. Vad frågar du? Men ändå, den dua gör vi inte heller. Illa mashallah. Så att liten stund dua. Då får du belöning för att göra dua 1000 månader. Sen, zikr. Åkallan, åminnelse, att vi gör åminnelse av Allah subhanahu wa ta'ala. Vi gör dhikr, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Eller salatu ala nabi, durud. Profeten sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad. Så du får belöning för att läsa salatu ala nabi 1000 månader, mer än 1000 månader. Subhanallah, vilken affär vi kan göra med Allah subhanahu wa ta'ala, vilken deal vi kan göra med Allah subhanahu wa ta'ala. Gör för en liten stund den här natten, varje natt, liten stund. Den inshallah du får belöning för 1000 månader. För det är Allah som ska ge belöning, inte jag. Jag och du och vi kan vara snåla. Att inte ge, jag vill inte ge mer. Men Allah är obegränsad, varsågod, ta hur mycket du vill. Ta hur mycket du vill, ta hur mycket ni vill. Så Allah kan ge, Allah vill ge. Så vi ska ta. Det är det. Den femte, det finns massor med goda handlingar vi kan göra i ibadah. Jag säger bara några för exempel, vilka vi kan göra. Den sista jag vill nämna här, så att gå vidare inshallah. Till på engelska som jag förklarar där också. Spendera i Allahs väg en liten summa varje dag. Ta ut lite. Du behöver inte liksom ge till någon. Du har kanske inte chans nu under de här omständigheterna att träffa någon. Till och med det är smittrisk. Du kan inte ge pengar till någon. Det rekommenderas inte att använda sedlar och mynt. Så, men ändå ta ut lite grann varje dag. Du vet, du har några mynt hemma eller några sedlar. Kanske 10 kronor, 20 kronor varje dag du tar ut. Du vet, 10 kronor du gör att det här nattens sadaqa. Den andra natten, det här är min sadaqa. Tredje natten sadaqa. Du samlar. Kanske totalt du har samlat 100 kronor. Eller till och med vi säger 1 krona varje natt. Du har samlat 10 kronor. Men en av natten kommer vara Laylatulqadr. Du får belöning för att spendera för Allahs skull 1000 månader eller mer än 1000 månader. Även om det är 1 krona. För hos Allah subhanahu wa ta'ala, det är inte kvantitet. Det är inte hur mycket. Det är vad du har här. Om du gör 1 krona för Allahs skull, för Allah subhanahu wa ta'ala, det är viktigare än 1000 kronor. Om du gör 1 krona för Allahs skull varje natt nu, 10 kronor totalt i 10 nätter, du har fått belöning för 1000 månader, över 1000 månader. Så de här 5 saker som jag nämnde, dua, åkallan, åminnelse, zikr, bönen, salat och läsa Koran och spendera någonting i Allahs väg. Lite av de här 5 sakerna. Om vi gör de här, kanske 1 kvart, 20 minuter, halvtimme, vi är klar med dem. All de här 5.
2 rak'ah, dua en liten stund, zikr en liten stund, spendera någonting, ta ut lite på sidan om och sen läsa Koran. Och det här är 5 saker som vi gör inshallah. Det tar kanske en halvtimme varje dag, 10 nätter, 5 timmar totalt. 5 timmar totalt och du får belöning för över 1000 månader. Så det här är en väldigt bra deal, må Allah underlätta för oss. So some recommendation what I want to give here, because this night is blessed, this night is special, this night is unique, and we have got confirmation from Quran, not from me, not from any other person, not from any other ordinary knowledge of person of knowledge. You know, we're talking about Allah subhanahu wa ta'ala informing us this night is better than 1,000 months. Khayrum min al-fishar, better than 1,000 months. And then Nabi Sallallahu is, emphasizing to spend time in this night, to seek for this night in odd nights and 10 nights and etc. And with that he's saying, man qama Laylatulqadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Whoever stands in Laylatul Qadr, whoever worship Allah subhanahu wa ta'ala in Laylatul Qadr with belief and with hope that Allah will forgive and Allah will reward, then Allah will forgive all the sins. Which reward we are getting for spending time, better than 1,000 months, getting reward and becoming forgiven from Allah subhanahu wa ta'ala. So this is deal with Allah subhanahu wa ta'ala. I want to give some recommendation. These are recommendation. These are not compulsory stuff, but I would really like to say it to my brothers and sisters who are listening, inshallah, that if you want, please take a note and please implement. I myself will get reward for saying, you will get reward for practicing, and the reward will be endless. It will not be limited reward, like, which when I give someone something, I will be saying, no, I don't have more, I don't have more to give. That was all from me. We are limited. The country is limited. Ordinary people is limited. Businessmen are limited. We are all limited, whatever we have. We could be richest person, richest country, but we are limited people. We are limited as men. But Allah is not limited. Allah's qudra is not limited. Laylatul Qadr is showing Allah's power. Allah is saying, Laylatul Qadr khayrun min al-fishar. Take it from me. But we are lazy. We say we don't want. We are showing that we don't want with our actions. So may Allah reward us and Allah make us understand the virtue and the importance of this night actually. So I want to recommend some, not everything. Maybe you have something else in mind which is also good, inshallah, that you want to do that, fine, that's fine, inshallah. But I want to give some recommendation as brother in Islam to all my brothers and sisters who are listening and who will be listening afterwards, inshallah, that some recommendation. You have this 10 nights, and nights in Sweden is very short, as I spoke. You make tarawih, and after tarawih you have maybe 1 hour, sometimes even less, depending where you are and what timetable and etc. So you have very less time, and that time if you spend, maybe we say maximum half an hour every night to seek Laylatul Qadr. And one of them, not compulsory, or I'm not saying that is this, that, but I'm just giving recommendation as brother, inshallah. One is to read 2 rakats, that is minimum every night. 2 rakats every night. In niyat of Qiyamul Layl, tahajjud. You make 2 rakat, pray 2 rakat, and one of this night, inshallah, of 10 nights will be Laylatul Qadr, inshallah. Then you will get reward of praying 1,000 months, more than 1,000 months. Because one of these night will be, inshallah, Laylatul Qadr. Then you will get reward of praying 1,000 months or more than 1,000 months just because you prayed 2 rakat every day. Just 2 rakats. In our 2 rakats, maybe 20 seconds. May Allah forgive us. But inshallah, we should spend more time, at least 2 minutes, 4 minutes, 10 minutes in 2 rakats. Try to stand how much we could. Try to, make our habits, standing long, making sujood long. That is training of Ramadan and namaz, salat. So one thing is to pray at least 2 rakats, Qiyamul Layl. The other one is to recite some part of Quran. Some part of Quran, minimum. Maybe you could take Surah Kawthar or Surah Ikhlas. See that you read Surah Ikhlas once. That is minimum, I'm saying. One time at this night, every night in this last 10 nights. One of these night will be Laylatul
Laylatulqadr. You will get reward of reciting Quran, reciting Surah Ikhlas for more than 1,000 months. That is deal with Allah subhanahu wa ta'ala. You know, Allah counts our intention. So we recite Surah Ikhlas with niyat that inshallah this platform is also Surah Ikhlas platform. So if you recite Surah Ikhlas with sincerity, inshallah, Allah will reward us. Allah is there to reward us. So Surah Ikhlas we recite, inshallah, in the nights, then inshallah we will get what? We will get reward of more than 1,000 months if we get one of these nights as Laylatul Qadr, which will inshallah will get definitely. And then you come to make dua, supplication. Make dua some couple of minutes, little bit. Today we don't even have time, you know, for a couple of seconds to make dua. But if we make dua in a couple of minutes at that night, one of this night of 10 nights will be Laylatul Qadr, then we will get reward of making dua for more than 1,000 months. Think you will get reward for making dua 1,000 months, more than 1,000 months. Then you have, you know, zikr. You make zikr of Allah subhanahu, remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, whatever zikr. And then durood ala nabi, salatu ala nabi, that you recite salatu ala nabi. You will get reward of making zikr and salatu ala nabi for more than 1,000 months if you do every day little bit. And inshallah, one of these nights will be Laylatul Qadr. So this is very good deal with Allah subhanahu wa ta'ala. Then in the last, I would just want to mention spending in path of Allah subhanahu wa ta'ala. Then, you know, today's recommendation is you shouldn't make payment with notes, you know, bank notes or coins, etc., because it's risk of, you know, getting, you know, spreading this virus. So I would recommend you don't give to anyone now, and maybe you will not find anyone at the moment to give sadaqah or whatever. Take out and make some, you know, you have some maybe some box or something, you take it out every day. It could be 1 crown or 10 crowns or whatever Allah has given you opportunity of, give it. Even if it's 1 crown, the quantity doesn't matter. Quality, what matters to Allah subhanahu wa ta'ala. Which the quality you give with, the intention you give with, the ikhlas you give with to Allah subhanahu wa ta'ala, that is the matter, you know, we should be focusing on. So you give with intention that Allah will reward you for 1,000 months, and 10 crowns, you know, 1 crown each day, 10 crowns in whole night, or 10 crown every day, that is 100 crown totally. You will get reward of spending and giving for the sake of Allah for 1,000 months, more than 1,000 months. So this is deal with Allah subhanahu wa ta'ala. And we should know that Allah subhanahu wa ta'ala likes the deeds which we do, even if they are little, we do continuously. So even we're doing the little bit every day, every night of these 10 nights, inshallah, we do continuously. So that is very important to understand. So that is qadr for us, inshallah, Laylatul Qadr. Aisha radiallahu anha, Prophet's wife, she asked, if I get this night, what should I say? You know, if I get this night, what should I say? Nabi sallallahu alaihi wasallam taught her very beautiful dua. And that is request from me to everyone who are listening now and will be listening forward, inshallah, later on. And request to Indonesian embassy and Indonesian Ikhlas platform that they forward this message also, that reciting of this dua, this is very beautiful now. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Very beautiful dua Nabi sallallahu alaihi wasallam taught Aisha radiallahu anha. Recite this dua. Subhanallah, we will go to the meaning now. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Oh Allah, you are most forgiving. Oh Allah, you are most forgiving. You are most forgiving. Tuhibbul afwa, you like to forgive. You love to forgive. Fa'fu anni, forgive me. You see the wording of this dua, very beautiful. Allahumma innaka afuwun, you are most forgiving. Tuhibbul afwa, do you like to forgive? You love to forgive. Fa'fu anni, please forgive me. Forgive me. So this is very beautiful dua. We should really recite and make it habit at least this last 10 days and 10 nights, more and more. That is the recommendation we got. From now on, we should be reciting this dua, inshallah. Then, så jag var inne på de här rekommendationerna, vad vi ska göra mer under de här nätterna. För om vi får den här natten, har vi fått belöning för att göra dessa handlingar som rekommendation som jag berättat, att inshallah över 1000 månader. Allah underlätta och ge oss möjlighet. Nu, en dua. Den här natten är väldigt speciell, vi vet. Så en dua som rekommenderas från profeten sallallahu alaihi wasallam, Aisha radhiyallahu anha, som är fru till profeten sallallahu alaihi wasallam, frågade
och ja Rasulallah, och profet av Allah, om jag får den här natten, vad ska jag läsa? Vad ska jag säga? Profeten sallallahu alaihi wasallam lärde henne väldigt vacker dua, väldigt fin dua. Kolla på ord här. Jag kommer läsa på arabiska och sen översätta. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. O Allah, innaka afuwun. O Allah, du är mest förlåtande. O Allah, du är mest förlåtande. Kolla på de här orden. O Allah, du är mest förlåtande. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Du älskar, du tycker om. Kolla återigen de här andra delarna av denna dua. Tuhibbul afwa, du tycker om att förlåta. Du älskar att förlåta. Tuhibbul afwa fa'fu anni. Förlåt mig. Snälla förlåt mig. Så Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Och Allah, du är mest förlåtande. Du tycker om och älskar att förlåt mig. Så det här dua skulle jag rekommendera. Vi läser mer och mer. Skickar vidare till och med rekommendation till alla. För det här är profetens lära. Profeten sallallahu alaihi wasallam har lärt Aisha radhiyallahu speciellt att den här dua ska läsas under qadr-nätterna. Så jag skulle säga de här dagarna och nätterna ska inte gå utan det. Vi ska ändå göra zikr, gående, sittande. Du vet, allazina yaskuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fil ardh. Det här är en av egenskaper av troende. Att gående, sittande, liggande, de gör zikr, åminnelse av Allah. Så varför inte liggande, sittande, gående? Vi läser den här dua. Den här dua som ska göras, liggande, stående, sittande, att vi gör hela tiden. Att vi kör bil, vi gör zikr, vi reser, vi gör zikr, vi jobbar, vi gör den här zikr. Försök läsa den här dua mer och mer, inshallah. Mena verkligen och så fokusera på meningen. So this dua should be habit of ours, you know. That is one of the sifat, one of the qualities of believers. They are doing zikr and they are remembering Allah subhanahu wa ta'ala, in the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. And, you know, lying down and, you know, standing up and sitting down. Allazina yaskuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim yatafakkaruna fil ardh. There is really, you know, like to make zikr and remember Allah subhanahu wa ta'ala in every aspect of our life. So whatever we are doing, working, standing, driving, whatever we're doing, you know, traveling, we should making this dua inshallah, and especially, you know, to focus on this dua and the wording of this dua inshallah and mean it. So may Allah reward us. Nu vi kommer till andra ämnet. Nuzul-ul-Quran. Så många kanske väntar på och inshallah, vad är det? Nuzul-ul-Quran är, vi vet, Allah subhanahu wa ta'ala började, när jag läste Laylatulqadr khayrun min alfi shahr, natten som är bättre än 1000 månader. Den här sura Qadr börjar med Inna anzalnahu fi Laylatulqadr. Den här versen börjar med, den här sura börjar med Inna anzalnahu fi Laylatulqadr. Den här versen börjar, det första versen. Att vi uppenbarade Koranen i natten av Qadr. Då vet vi att Koranen kom när? I natten av Qadr. Men när är natten av Qadr? Det vet vi inte. Det vi gick igenom. Natten Qadr är inte bekräftad. Den är inte bekräftad. Vissa säger 27, vissa säger 25, vissa säger 21. Men majoriteten av alla säger fokusera på alla nätter. Specifera inte. Så nu har vi svaret. Natten av Qadr är inte specifierad. Men Allah säger natten av Qadr var den natten Allah gav oss Koranen. Nu Ibn Abbas radhiyallahu an, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu an, en av de stora sahabi, han säger att den här, det är så att när Allah uppenbarade Koranen från Lawh Mahfuz, där Koranen var hos Allah subhanahu wa ta'ala, Allah uppenbarade den ner. Och därifrån det gick till profeten sallallahu alaihi wasallam, alltså sakta men säkert, när Allah ville att den skulle komma till profeten, wahi. Du vet, sakta i 23 år. Så det tog 23 år för Koranen var klart och komplett. Men den var redan nere från Lawh Mahfuz. Så Jibril a.s. gick med den när Allahs order var där. Vilka ayah och vilka surah skulle komma till profeten. När det behövdes. När det var tid för det. Då kom Jibril a.s. till profeten med verserna. Men de första verserna. Det sägs att de kom till profeten också i Ramadan. Surah Alaq. De här 5 verserna. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram alladhi allama bil qalam. Allama al insana ma lam ya'lam. De här 5 verserna kom i Ramadan också till profeten när han var i grotten. När han var i grottan av Hira. Så när han var i den grottan, han var där, han fick de här första 5 verserna av Koranen. Så de här första 5 verserna kom i Ramadan. Det är också från en Ibn Sa'd rahmatullah alayhi. Han sa, de här första verserna kom i Ramadan.
och det var de här första 5 verserna som kom. Men Ibn Abbas säger som helhet, Koranen kom ner, men den kom till profeten sakta när det behövdes. Så nu vet vi Laylatulqadr, Koranen kom ner men inte som helhet. Den kom i 23 år och profeten fick. När det gäller 17 Ramadan, när det är väldigt känt bland många att 17 Ramadan är Nuzul-ul-Quran. Det är den här rivaya av Ibn Sa'd som jag nämnde precis. Ibn Sa'd, rahmatullahi, han säger det var 17 Ramadan när profeten sallallahu alaihi wasallam fick de här 5 verserna från Koranen. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Hur som helst, vi måste förstå 3 platser i Koranen Allah nämner Koran och Ramadan tillsammans. Shahru Ramadan alladhi unzila fil Quran. Ramadan månaden är månaden där Allah subhanahu wa ta'ala uppenbarade Koranen. Och Allah säger i en annan vers, Laylatun Mubaraka, en helig natt Allah uppenbarade Koranen. Den tredje, Inna anzalnahu fi Laylatulqadr. Alla dessa verser går inte emot varandra, de går ihop. Ramadan månad, välsignad natt som är Laylatulqadr. De här 3 verser går ihop, de är inte emot varandra. Det är Ramadan månad, det är Mubarak natt, det är väldigt speciell natt och det är Laylatulqadr. Så Koranen kom i Laylatulqadr som var välsignad natt och det var i Ramadan. Alla de här 3 verser ger oss en och samma budskap. Koranen kom i Ramadan. När det gäller 17 Ramadan, det finns en rivaya som jag nämnde. Ibn Sa'd säger de första 5 verserna kom i Ramadan. Det är alla eniga med. Han säger att den var 17 Ramadan. Vilket också är accepterat, att vi accepterar den. Men hur som helst, vi ska fokusera att Ramadan är månaden av Koranen. Och att vi frågar Allah subhanahu wa ta'ala att Allah gör oss den möjlighet att förstå det här. En annan sak, 17 Ramadan hände något annat också. Men det var långt efter det. Det var i andra hijri, när profeten flyttade till Medina. Då andra året av hijri, andra året, då 17 Ramadan, det var Ghazwa Badr. Det var slaget av Badr, 17 Ramadan också. So now about Nuzul-ul-Quran, we have spoken about reciting dua and focusing on this inshallah. So about Nuzul-ul-Quran, revealing of Quran. So it is mentioned that was in Ramadan, and there is 3 verses which is confirming that. And 3 verses are, one is Shahru Ramadan alladhi unzila fil Quran. The month of Ramadan is the month and we reveal Quran. And the other one is Laylatun Mubaraka. Jag skulle säga på svenska nu va? Nu gick jag tillbaka till okej. Så Shahru Ramadan alladhi unzila fil Quran, när vi uppenbarade Koranen, det var månaden av Koranen. Och sen samtidigt Laylatun Mubaraka, det är månad som den här natten är välsignad natt. Och sen Laylatulqadr, Inna anzalnahu fi Laylatulqadr, Laylatulqadr khayr min al-fish. That we reveal Quran in Laylatulqadr. Så de här alla 3 verserna går inte emot varandra. De går tillsammans. De är tillsammans. Vad är meningen med det? Det betyder, det var Ramadan månad, det var en välsignad natt, och det var Laylatulqadr. Så alla de här 3 verserna ger oss en budskap att det var Ramadan månad, det var en välsignad natt som var Laylatulqadr. Då fick vi Koranen. Ibn Abbas radiyallahu anhu säger, en stor sahabi, att det menas att den här Koranen från Lawh Mahfuz kom ner till profeten sallallahu alaihi wasallam den här natten, inte direkt till honom hela, men den kom ner från Lawh Mahfuz och därifrån sakta men säkert han fick den. So he got this this Quran bit by bit. When Allah wanted, according to his knowledge, he got this Quran. So it is very important to understand this 3 ayat doesn't contradict with each other, but it goes together. So this all 3 are Laylatul Mubaraka, Shahru Ramadan alladhi unzila fil Quran, and Laylatul Qadr. So all these 3 ayat is giving us message. This was revealed in Ramadan, in blessed night, which is Laylatul Qadr. So this is Quran which was revealed in Laylatul Qadr. According to Ibn Abbas, he says it came down from Lawh Mahfuz, and then from there, bit by bit, Nabi Sassam got it when Allah wanted, and through Jibreel alayhi salam, he got this message. But it is one riwayah about 17 Ramadan. There is the 17 Ramadan. There is Ibn Sa'd rahmatullah alayhi. He says Nuzul-ul-Quran. The first verses it came down, it was 17 Ramadan, because one is revised about whole Quran, that is Laylatul Qadr. Whole Quran came down from the Mahfuz, whole Quran. Then by bit Nabi Sassam got it when Allah wanted and according to when the need was. But it said the first verses, 5 verses of Surah Alaq, that was revealed on Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. According to one riwayah, Ibn Sa'd's riwayah, that is 17th Ramadan. But there is also one riwayah. But according to some, there is
it could be any day of Ramadan, because it was Ramadan. That is most of them agreed on. It is Ramadan, but 17 is one of the riwayat that he got first 5 verses. He was in this cave of Hira, where he got 5 first verses. When he got them from Jibreel alayhi salam, from Allah subhanahu wa ta'ala through Jibreel alayhi salam. That is that. So that we have understand now through the 2 different occasions. One is 17 Ramadan, 5 ayats, that is Ibn Sa'd's riwayah. One is the whole Quran revealed in Qadr, that is everyone agreed on, that it came itself, Lawh Mahfuz, and then got bit by bit in 23 years. One thing to mention here, on 17 Ramadan, one thing is more there, which occurred later on, the second Hijri, when Nabi migrated from Makkah to Medina, second year of that, Ghazwa Badr, Battle of Badr was occurred, and that first battle in Islam, and that was on 17 Ramadan also. That was about 15 years after Quran revelation, first revelation of Quran. Okej, så det var det inshallah. Vi har pratat nu om Qadr och kring det, vad som ska göras och varför och så. Och sen har vi pratat om själva Nuzul-ul-Quran och förstå nu en sak, vårt ansvar och Koranen. Vad är det? Profeten sallallahu alaihi wasallam, när Aisha redan frågad om profetens liv, hon sa han är gående Koran. Han följer Koran på ett sätt att han är gående Koran. Så vårt ansvar är inte bara läsa Koran, förstå vad Allah säger och samtidigt följa Koranen också. So one message to take from here is not only reading Quran. Quran is just not a storybook. You know, you read and then on your shelf like this, you know, you read and then you put on your shelf and then you say next year I will open again, you know, because month of Quran is Ramadan. So I will open Quran in Ramadan. So that is, you know, normal. We see many houses, Quran are in shelf, just on shelf, nothing more. They are just there for barakah. You take blessing when the book is there. But the meaning of Quran is book of guidance. Book of guidance, which gives us guidance by we reciting and connected. Nabi Sallallahu, when Aisha anha was asked, how is his life described? She said, he is going Quran. He's walking and talking Quran. His life is Quran. So our message should be from this Nuzul-ul-Quran, that we actually understand the message of Quran, that we should implement the practices of Quran and Hadith in our life. Because Quran is Allah's book, Allah's word, and Hadith is explanation of Quran. Some people say, okay, just Quran is enough. That is wrong. Let me clear that. Because who could understand Quran better than Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? No one. Who was Quran revealed to? Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. If someone say, I open Quran myself and I will understand myself because I have learned Arabic in 6 months. You know, I have studied Arabic in 3 months or 6 months, I will understand Quran myself. That is very wrong thinking. The best explainer of Quran, Mufassirul Quran, that is Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. So you should understand through Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam's hadith, the Quran, the meaning of Quran, the purpose of Quran, and then we take this Quran as our guidance. So may Allah give us ability to understand the message of Quran. And one thing I just need to conclude here about, we have now the second topic. So I just want to conclude here about this Quran. You know, we say Quran is our guidance. It's giving us guidance. But we want to follow it later on. You know, later on, we have too much time today. We think we have too much time, but we don't know when to end, when it will end. But we think we have too much time. But we know Quran is right. It's like, you know, you're driving car. You have a GPS. You follow GPS, tom. You say it is right. It's showing me right, but I want to just drive and see where it takes me. You know, and then I will follow GPS later on. Let it say what it want to say. I will not listen to GPS. Then people will say you are just, you know, not using your device properly. The same way people talk about Muslim today. We are not using Quran properly. So it becomes not using, it becomes abusing. We have Qurans on our shelf, but we don't know what it says. We have Quran, we read Quran, but we don't want to understand what it says, and we don't want to follow. Så may Allah make it easy that we follow the Quran. Vad jag vill avsluta den här Quranen, that you know, we should understand, borde förstå att Quran, profeten sallallahu alaihi wasallam var frågad hur var han som Aisha var frågad hur var profeten sallallahu alaihi wasallam som person.
hon svarade Koranen, profeten var gående Koran. Det betyder han praktiserade Koran, implementerade Koran. Idag, tyvärr Koranen, vi kanske bara öppnar i Ramadan, läser och sen lämnar på bokhyllan. Vi ska öppna Koran, lära från Koranen och försöka följa Koranen så gott det går. Och det är viktigt att förstå. Det är som att du kör bil med GPS och du vägrar att lyssna på GPS. Du säger den är viktig, den visar mig rätt väg. Men jag vill inte lyssna på GPS, jag vill lyssna på mig själv. Det är ungefär att du säger Koranen är rätt, det är hidayah, det är vägledning. Jag vill inte lyssna på den. Så det är inte klokt. Egentligen vi ska lyssna på Koranen, vi ska följa Koranen. Som Allah underlättar på oss. Jazakallah khair. One message from perhaps they are etikaf next week. I can just briefly mention etikaf if it is fine. Just briefly I can mention etikaf. Because etikaf actually in the concept of etikaf it starts from 10 nights and which is tonight. So I can just briefly mention, not detail, just to understand. Majority of scholars they say etikaf is in masjid. Majority of scholars say because it is in mention, it is from the Quran, verse of Quran. وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. That etikaf is in masjid. So when it comes to the position now that should we make etikaf at home, then majority ulama's opinion is etikaf at home is not the etikaf which you do in masjid. So if you want to make etikaf at home, that you could make niyat of isolating yourself. Today the world is so you could say the world today is in isolation in etikaf itself. By itself, people are sitting in etikaf without intention today. Subhanallah. So it's really already we are sitting in etikaf because purpose of etikaf is to be in isolation. Only go out when it's needed. Today the recommendation from the government is go out when it's needed, only for work and only for buy something. So we are already in etikaf. One thing is to understand that. But the actual etikaf which is in masjid will not take place at home. That is something to understand. What you could do, I could recommend what I mentioned. This is blessed nights and blessed days. Please utilize them, and as much as possible be at home. If you don't want to, if you not are forced to go out to buy something, to work or something, be at home and be in your isolation. Make zikr, make ibadah, try to learn Quran, try to understand, and make niyat of i'tikaf in that sense that Allah will reward you. By itself, this will not be i'tikaf, just to make it clear, inshallah. But that is too short to understand that. Make niyat of i'tikaf that Allah, I'm not able this year to make i'tikaf at masjid, but give me the reward. Allah can give. No one can stop Allah subhanahu wa ta'ala. Allah is inna Allah ala kulli shayin qadir. Så jag ska bara sammanfatta i'tikaf. Vad i'tikaf egentligen är, det är isolering egentligen. Och från majoritetens åsikt, wa antum akifuna bil masajid, från Koranen, that i'tikaf är i masjid, i moskéerna. Men de är stängda just nu i de flesta länder. Vad ska vi göra då? Då rekommendation är ändå det är rekommendation från myndigheter och regering och isolering och allt det där. Att man ska vara isolering, man ska gå ut så mindre som möjligt, bara om det är ett måste och handla och jobba och så. Så när du är hemma, ha avsikt för i'tikaf. Det kommer inte räknas som den i'tikaf, men Allah kan belöna dig. Inna Allah ala kulli shayin qadir. Allah kan ge vad som helst och göra vad som helst. Så Allah kan belöna oss om vi har den avsikt. Jag kunde inte göra i'tikaf i masjid den här året, i moskén. Allah kan belöna oss medan vi är hemma och läser Koran, reflekterar över Koranen, ber, gör dua och zikr så mycket som möjligt. Vi isolerar oss. Inshallah vi kommer få den belöningen. Så Allah är där för att belöna oss. Allah underlättar för oss. Det sista jag vill nämna här är fitra. Sadaqatul fitr, zakatul fitr. Nu, sadaqatul fitr, zakatul fitr, det var nämnt förra veckan med Sheikh Salahuddin också. För det var den här, om ni minns, vi pratade om vikten av zakat och sadaqa och sådär. Och sen Sheikh Salahuddin, han beskrev fiqh. För det majoriteten av Indonesien som jag vet, vi följer fiqh av Shafi'i. Så därför med respekt med det, och så Sheikh Salahuddin var här och alhamdulillah han gav oss den biten också, fiqh av zakat, alhamdulillah. Jag ska bara påminna att om vi har inte betalat ännu en sadaqatul fitr, betala. Syftet med sadaqatul fitr, jag vill bara påminna här, det är två syftet som nämns. Ena är att den rättar till vår Ramadan, brister om vi har fastat eller inte. Och vi har fastat eller om vi har inte fastat på grund av att vi har varit sjuka, det är en annan diskussion. Men att ge ersättning för Ramadan om det har varit brister i Ramadan och fastan och ibadah som vi har gjort. Det är ersättning för det, den här fitr, sadaqatul fitr, vilket är just nu lägsta summan är 75-80 kronor som ska betalas för varje familjemedlem. Okej? Det är det. Och den ska betalas egentligen i förväg så att de som ska få den hinner också fira Eid med oss.
Att inte man betalar Eid-dagen eller efter Eid, eller dagen innan Eid. Då hinner man inte betala. Om ni ska skicka till Indonesien eller ni ska skicka någon annanstans. Om ni ska skicka i förväg så att de som får kan gå och handla för Eid. Kläder, skor, mat för Eid, inshallah, så att de kan fira Eid. So I just want to conclude with regarding Sadaqatul Fitr. I just mentioned about etikaf. Now I will go. Did I mention about etikaf in English? No? Okay. So I will just conclude with etikaf in English and then go to Sadaqatul Fitr. Inshallah, I will conclude my session today. So etikaf, it is long discussion actually about etikaf. Just to summarize the purpose of etikaf. Purpose of etikaf is to be in isolation. You know, to focus, to get connected with Allah subhanahu wa ta'ala. Now we see the world itself, the countries are in isolation. Not only families, countries are in isolation at the moment today. So what we should think and to reflect on, alhamdulillah, now we are at home, should be, as Brother Indra mentioned, that these difficulties and this tests we have, we should make as opportunities. So we have opportunity now, we are at home. How should we utilize and get reward of etikaf? So what we could do, actual etikaf in the majority's opinion, that is at masjid. In antum akifuna fil masajid, majority's opinion. But when you are at home, how should you make etikaf? Make intention, Allah will reward you. It will not be as etikaf in masjid, but Allah will reward you. Be at home as much as possible. Don't go out if you don't want to. If you are not obliged to work or to do shopping, then be at home and recite Quran, ponder on Quran, reflect on the meaning of Quran, try to pray more dua, more zikr, and inshallah get connected to the worship, inshallah, worshipping. And that is one of the purpose of etikaf. So inshallah you will get reward of etikaf. Even that will not be that etikaf in masjid, which is in masjid, but you will get reward. The other thing, last I will conclude with, that is Sadaqatul Fitr. Alhamdulillah, last week we had session with about the importance and the significance of zakat and Sadaqatul Fitr, etc., of giving in path of Allah, for the sake of Allah. And then Sheikh Salahuddin, his input was very important, alhamdulillah, regarding the fiqh of Shafi, because my field is fiqh of Hanafi, so he went through that, because I know majority of Indonesia, they follow fiqh of Shafi. So alhamdulillah, he put it that way. But I just want to remind one thing, Sadaqatul Fitr, about that. If you have not paid until now, please do that. The purpose of Sadaqatul Fitr is two. One is to rectify our shortcomings in Ramadan. If you have fasted or not, that is one other topic, because you are sick, you are old, or something else. Then you should make at least that you should pay Sadaqatul Fitr for all the family members, the head of family member, if they are responsible for them, they should pay, and it's about 75 to 80 crowns. That this is minimum, and that is one thing, that shortcomings are paid for. And that other purpose is the people who have not able to celebrate Eid and do shopping for Eid, they can do that. When that is the purpose, you shouldn't pay one day before on Eid day or after Eid. You should pay before that. So now, alhamdulillah, we have 10 days for Eid. Pay it now, so if you want to pay in Indonesia, it reaches them, so they can also buy food or clothes or whatever they can buy, so they can also be celebrating Eid, inshallah. Jazakallah khair, inshallah. If there are some questions or something, we just covered 4 topics today. Laylatul Qadr and Quran, Nuzul-ul-Quran, Laylatulqadr, Nuzul-ul-Quran, etikaf in short, and Sadaqatul Fitr, Zakatul Fitr. Så vi gick igenom 4 ämnen som vi började med. Vi gick in i detalj för Laylatulqadr och Nuzul-ul-Quran. Etikaf och Sadaqatul Fitr, vi sammanfattade bara en liten kortfattning för att förstå hur vi ska göra under de här omständigheterna och varför och så, inshallah. Om det finns frågor, or if there are any questions, yes. Jazakallah khair. Silakan, barangkali ada yang bertanya. We still have like 17 minutes before iftar. So if there is any questions atau pertanyaan, bisa dalam bahasa Indonesia, bahasa Swedia, bahasa Inggris. Saya Nasir han kan prata indonesiska också, tror jag. Jag vet inte. Det enda jag kan, apa kabar? Apa kabar? Kabar baik. Siapa nama au? Nama saya.
Jag är ganska begränsad där. Quite limited in this language, but inshallah I will learn more. Yeah, so I'm student of knowledge, so yeah. inshallah. Yes, we should be what you call lifelong learning, right? Yes, that's true. Yeah. So please, silakan jika ada yang mau bertanya. Indra, Kak Diana mau tanya dong. Silakan Halo. Kak, silakan Kak. Ya, langsung dengan Syekh Nasir ya. Ya, silakan. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rosdiana. Yes. I live in Vesteros. Because of short time between after we Tarawih and Sahur. We say it's Sahur, yeah, but I don't know what. Yes, that's right. Yeah, I understand. If Tarawih and Sahur, yes. Yeah, how we manage if we going to sleep or we stay awake. Men cannot bring tahajjud, isn't it? Yes. Yeah. Yes. So if I understand your question, inshallah, that is about how to manage. Yes. Because time. I just want to clear it because I don't know which timetable you follow, but there is one thing to understand in this time of period in Sweden, especially, and different countries' neighborhood, the Isha and Fajr time doesn't enter. So we have different timetables. So I cannot really know what timetable you are following, but I can recommend something. If even you have a short time, I don't know which time, because Maghrib is, we are all agreed, Maghrib time is there. But Isha and Fajr time, there is not there. Fajr time goes out, but doesn't enter. Isha time doesn't enter. But there are calculations for different masjids. You see in Stockholm also, they have different timetables in many masjids for Isha and Fajr. So that is understandable. And but what your question was, how to manage. So I would recommend that. My recommendation is, inshallah, if your health and your ability allows you, and you have short time, like, I don't know if it's 1 hour in between, at least 15-20 minutes spare for some ibadah, at least every night. If you could do more, at least do more, but at least 10-15 minutes continuous every day, every night. At least that is minimum what we could do, and Allah is there to see our willing and our eagerness and our willing that to get reward. And if you could do more than that, maybe you are finished from Tarawih, and this 10 nights, maybe you have before that in 20 nights you have taken rest after the Tarawih. You are tired, or someone is tired, they're taking rest after Tarawih until Suhur, maybe 1 hour, 1.5 hours, 2 hours, or half an hour, they're taking rest. But these 10 nights, if you have not worked tomorrow and you are able to do that, inshallah, make some sacrifice and be wake and make ibadah. Så jag vill bara sammanfatta system fråga. Hennes var, hur ska vi fokusera och hitta en tid för ibadah, för att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala i den här natten. Så mitt rekommendation är, eftersom det följs så många olika tidtabeller, du vet, för Isha och Fajr under de här omständigheterna och tiderna, så mitt rekommendation, jag vet inte vilket man följer, men jag kan rekommendera så, inshallah, ta ut lite tid, 10 minuter, en kvart, 20 minuter, om du inte kan ta ut hela tiden. Det beror ju på också hur mycket tid har du kvar, för det beror på vilken tidtabell du följer. Efter Tarawih, hur mycket tid är det kvar för Suhur? Är det en halvtimme, 1 timme, 2 timmar? Ta ut lite tid om du inte kan ta hela. Jag skulle säga så, rekommendation, om man kan ta ut en hela tiden som är mellan Suhur och mellan Tarawih och Iftar, mellan Tarawih och Suhur, jättebra. Om man inte kan göra det, det minsta man kan göra, så att man gör det regelbundet varje natt, 10, 15, 20 minuter. Inshallah, Allah är där och accepterar. Så 10-15 minuter, och försök göra så gott det går. Några verser från Koranen och little bit prayer, alltså bönen och dua, och inshallah så. So little bit of Quran, little bit of prayer, 2 rakats at least, or little bit dua and some verses, Surah Ikhlas maybe, something like that, 10-15 minutes, if that is the least, inshallah. So may Allah accept. I hope I have answered the question. Jazakallah. Thank you. Jazakallah. I think we still have time for one more questions, if there is any. Then maybe we could take 1 or 2 more questions. Then we should then get 1 hour
what do you call it, separate duas also, because it's about 10 minutes left maybe for iftar or maybe less. So then everyone could do dua with families also, you know, the supplication. Så vi borde sluta inom kort så att vi kan få chans att göra dua och be tillsammans med familjen också, sitta med iftar. Det är också välsignad tid, inshallah. Om det finns någon fråga. Så tror det finns inte, bror Indra, någon fråga? No, I don't. Inshallah. So I think as I mentioned to you that we have bad news that one of our sister I can type the name, her full name. Yeah. Perhaps we can close it and give it like special dua for her, of course, Definitely. but then for all of us. So we are going to what they call hope us that Allah protect us until this corona is finished. So yes, I don't know if everyone knows, my father passed away also a month ago, about a month ago, in the same COVID-19 in Stockholm last month. Your mom is better now? Alhamdulillah, she's much better. She's recovering. She's at home, alhamdulillah. She's at home, she's recovering. So pray for her also, inshallah. So for everyone also, I mean, yes, definitely. Sheikh Nasir parent is also got contracted. So that's, we hope past that the corona is really going to be away soon. I mean, yes. So we will conclude with dua, inshallah. Vi ska avsluta med dua, inshallah. Avrunda med dua. Och så är det nästa vecka som vi har inshallah, en föreläsning då. Next week we have one session, inshallah. So alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa nahnu ala zalika min ash-shahidin. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد الناس جميعا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم إنا نجعلك في نورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا الله يا أرحم الراحمين. يا أول الأولين يا آخر الآخرين. Ya Allah, we ask you, Ya Allah, this sister Maya, Ya Allah, give her complete shifa, Ya Allah, give her recovery, and Ya Allah, the people who are near to her and dear to her, Ya Allah, give them the sabr, Ya Allah, which is needed in this time, difficult time. Ya Allah, especially my father, Ya Allah, elevate his status and give us, the patience which is needed. Ya Allah, give the recovery to my mother and all the ummah, Ya Allah, the people who are around in this world, Ya Allah, protect them, Ya Allah, especially on this platform, people who are here and who will be listening, inshallah. Ya Allah, protect everyone. Ya Allah, protect the whole ummah, protect all mankind. Ya Allah, make it easy for us in this difficult time, especially, Ya Allah, when this last 10 days and 10 nights of Ramadan is here. Ya Allah, make us utilize this time. Ya Allah, really, Ya Allah, make us utilize this time. Ya Allah, Ya Allah, att vi kan verkligen, Ya Allah, använda tiden på rätt sätt. Och Ya Allah, de dua som vi har, Ya Allah, acceptera de här dua som vi har. Ya Allah, speciellt för den här systern Maja, Ya Allah, ge henne hälsa, och Ya Allah, ge ett tålamod till familjen som är, Ya Allah, nära och kära till henne. Och Ya Allah, förlåta min pappa också, Ya Allah, ge honom den status i paradiset, Ya Allah. Ya Allah, och Ya Allah, ge hälsan till min mamma. Och sen hela mänskligheten, Ya Allah, just nu hela mänskligheten lider på grund av olika omständigheter, Ya Allah. Så Ya Allah, underlätta för oss alla, Ya Allah. Alla dörrar är stängda, men din dörr är öppet. Ya Allah, alla dörrar är stängda, men din dörr är öppet. All doors are closed, but your door is open, Ya Allah. Answer our dua, Ya Allah. Answer our dua. Ud'uni astajib lakum, Ya Allah. You have mentioned, du har sagt att vi ska fråga dig, du ska svara, Ya Allah. Svara på våra dua.
acceptera från oss och gör så att vi kan verkligen använda tiden på rätt sätt. Ya Allah, make it happen that we utilize our time properly, and Allah accept our du'as, acceptera våra dua. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Amin amin ya rabbal alamin. آمين. جزاك الله خير. Jazakallahu khairan. جزاك الله خير. جزاك الله. Jazakallahu khairan. Syekh Nasir, alhamdulillahirabbil alamin. So now we are finished our meeting today. Let's hope that after listening from Syekh Nasir, we can implement it in our life and be prepared ourselves to be more ready during Laylatulqadr. So now I think as soon as time for iftar. So I'm going to close it, and I apologize if there is any mistake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jazakillah. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Jazakillah khairan katsiran. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. semuanya. Terima kasih Indra, terima kasih Pak Sama-sama. Dubes. Terima kasih Terima kasih Bapak, semua terima kasih jamaah. semuanya. Terima kasih. Semua Terima Pak kasih Indra. juga Selamat atas berbuka kasih. puasa. kesempatannya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Mohon maaf lahir sama-sama. batin. Maaf lahir Assalamualaikum. batin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka. Selamat Ya, berbuka. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Selamat Terima berbuka kasih. puasa juga. Terima kasih semuanya. Belum lift, orang masih ada suara. Kalau masih ada suara, belum lift.